Hello everybody. Now we have reached this 12th vowel sound, English vowel sound. And this is a long vowel sound. You utter it in a long way, right? O. Okay? O. So the words are wall, corn, coat, more. See that R is silent. Bought. Okay. So you can see though that particular vowel sound and its notation. Okay. This is the 12th one of them. Okay. This series now comes and at an end, and we will have diphthongs. 20 vowel sounds are there altogether. So out of that 12 we have looked at, and now we have 8 more, and those are diphthongs. Okay. Diphthongs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഒരു സൗണ്ടും വേറൊരു സൗണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ, ഓക്കെ, ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അത്തരം സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് 8 മോർ ആർ ദെയർ. Okay, all together we will have these videos. Okay, thank you.